bị bữa mình lui chưa nhỉ? Mình chia nêu nhá. Lưu đây. Đây tới đây cái là chỗ đi tìm cuốn giấy da đúng không? Cuốn tài liệu mật. James spent much time writing in the last 10 years. James đã viết rất nhiều trong 10 Instead năm of a qua. prior, he became more of a recluse. That is what you monks do, isn't it? Thay vì người đứng đầu, ông sẽ trở thành người ghi chép rồi. Đi tìm ở đâu nhỉ? Tìm cái cuốn tài liệu mật, bức thư mật. The handwriting on this tablet is hardly legible. Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. What? Bất kỳ ai đổ máu. Did Prior James write this? Let's continue looking. Hãy đi tìm tiếp. Tùm. Thầm. Francis, I think I found Tìm it. được nè. Nhanh thế. In the Bible? Trong Kinh Thánh. Revelations, the Apocalypse of St. John. Revolution. And they called to the mountains and Họ rocks, gọi đến núi fall và on us and hide us from the face of him who is seated on the throne, and from the wrath of the Lamb. ra ông ta làm. For the great day of their wrath has come, and who can stand? The Lamb? Cừu hả? Con cừu. What was James afraid of? Ông chim sợ cái gì? Was it this letter? No, Bức thư the không? letter is still sealed. Bức thư vẫn đang đóng. Ông thấy sợ cái gì? Break the seal. Rồi đọc bức thư. Đây là inspect. Đấy, xin bức thư là cái gì? Robert up closer. Name today and we will ready to shed blood in the name of. Hãy chọn một ngày mà chúng ta sẽ cùng đổ máu, sẵn sàng đổ máu. Nhân danh Đức Nữ Hoàng Mo. I and my bondsmen will ride against Stephen. Ta và người của ta sẽ cưỡi ngựa chống lại Stephen của Blois. Chúng ta không là cuộc chiến. Chính Stephen mới là người bắt đầu cuộc chiến. Ngày mà hắn ta phản bội con gái của vua Henry là lấy ngôi của ngài ấy, và là lấy ngôi của nữ hoàng. Hắn và những người trung thành với thánh. Bức thư khiêu chiến nè. Bartholomew of Shire. Bức thư khiêu chiến. Oh, this is it. Chính xác rồi. You found it. Tìm được rồi. The Earl of Shiring is about to start a war. Chuẩn bị cuộc chiến nè. Yes. He's made contact with my own master, Earl Robert of Gloucester. Anh ta đã liên lạc với Who is this King Stephen that has taken the throne? ai là King A Stephen, nephew of King Henry. cháu của King Henry. Do you ever think of the day our parents Để died? tôi nghĩ đến ngày mà Francis, phụ huynh chúng chết chưa? you know I don't like to talk of that. Tôi không thích nói về vấn đề đó. I know. It's just that I think of them all the time. And I've always Từ từ nha, tôi con stream có mượt không đây, từ từ. Chất lượng sao cái này? What? Phải cứ stream tiếp à? Ok. Nhìn cũng ok. always blamed King Henry. The church suffered under his rule as much as we did in Wales. Philip, you have to show this letter to the Bishop of Kingsbridge. Phải đưa coi cho giám mục hả? Ở Kingsbridge hả? The Bishop of Kingsbridge? Bishop. Why? Tại sao? Our late King Henry was Henry. opposed to Rome's influence in England.
King Henry King là Stephen, on the other hand, swore to preserve the rights and privileges of the church, and we can help him if you tell the bishop to protect Stephen. kêu cái giám mục bảo vệ Stephen vì ông vua Henry thề rằng sẽ bảo vệ quyền lợi và đặc tích của các nhà thờ hả? Francis, You are conspiring against your own lord, Earl Robert. ông muốn chống lại I chúa want a là chúa king mình. who supports the church. muốn một I vị- want these dark times to end. Tôi muốn một I want to stop the Earl of Shiring from starting a war. He could set the whole of England on fire. My lord the Earl of Gloucester can never know what I was doing here. You must not Ấu, thằng tell này the nói dối truth rồi. about how or where you got this letter. Don't tell anyone I was involved. bây giờ là một lựa chọn ngăn cuộc chiến nè, phải đưa cái này cho vua. Một á là ngon bằng ngăn cuộc chiến bằng cách đưa cho giám mục của Cambridge định ngăn cuộc chiến hả? Nếu từ chối thì sao những cuộc chiến xảy ra à? Ngăn chiến tranh ha, ngăn chiến tranh chứ đi. Do you really think the bishop will help? Ông Tell him you found the letter by coincidence. tìm được lá thư bằng trùng sự. And if he does not believe me, nó không tin what then? thì sao? He will believe you. Ông The sẽ tin question thôi. is, will he really try to stop the Earl of Shiring? Ông có sẵn sàng. I will ride to St. John's and tell your monks you will stay in Kingsbridge until the election. What if the Earl of Shiring finds out what I'm doing? What if the bishop tells him? Giám mục nó ok, sợ bị Philip, phát hiện. calm down. Bình He tĩnh. is your bishop. Thôi là giám mục I'm con a người. simple monk. Who Thầy am tu I đơn giản. to talk to a bishop? Tôi có quyền gì mà nói chuyện với giám mục. Ok, đây coi nè. Fuck. Tiếp tục. Hay quá vậy, bây giờ phải ngăn chiến tranh. Jack hả? Jack là hồi nãy mình chơi người giám mục tên gì người thầy tu quên cái gì à? Chúc follett. Hey, Paul, hiểu đừng. Tạch rồi. Đau bụng. Không mở được. Video đây. I'd rather not. Không được. Đi săn đi cùng đồ ăn hả? Biết này là ai nhỉ? Có phải con của ông kia không? Footprint, dấu chân. Hay là đau bụng. Đi săn. Bên này. Rồi. Không có gì ạ. Có con nai, con hươu gì này. Xuyên shot. Bum. Văng trúng đầu chứ đúng không? Nó chạy vào đây. Đúng rồi, quăng trúng đầu đúng rồi. Yes. Nhặt cái hươu này về. Chặt miếng thịt. Đâu nhặt về đúng không? Chặt thịt. My name is Jack. Tôi Jet. For a long time, it was the only name I had known. Một cái tên mà tôi biết. I was born and raised in a Sinh ra cave by vậy. my mother. Sinh ra trong We were trong used to hang hả? getting by, but that year the winter had been harsh. Chúng ta đã từng cái tên ba. I was proud to have killed my first deer that day. Mẹ chết rồi. While waiting for mother to help me cure it, I decided to practice my reading. Ngồi đọc sách. Sống với mẹ trong hang. The cave. The Lord and King of all France, Đối với những thành Charles chúa the và vua Great, của Pháp, Charles the Great, has spent 7 long years Yes, fighting in Spain. 7 năm chiến đấu với người Tây Ban Nha.
He has conquered the Hay highlands là and chiếm được the cái plain. vùng núi cao và đồng bằng. Look it up. Remember the verse. Remember chưa? Look it up. Look it up ha. Before him not a single fort remains. Before him not sing. Không nhớ nổi à? For him not a single fort remains. Stomach, đá bụng. Đợi mẹ về. Afternoon was approaching fast, and Mother still hadn't returned. So, if I wanted to cure the meat, I had to do it on my own. Else it would all go to waste. Bây giờ mẹ chưa về, bây giờ phải tự nấu ăn. Nó không sẽ lãng phí. Ok, có cuốn sách. Tìm đây. Này. I can't eat it raw. I need to cure it. Meat goes bad fast. Lâu đài. There he is. Charles the Great, protector of my town. Người bảo vệ cho thị trấn. Ủa, chứ nấu sao? You're coming with me. Sẽ đi với tôi. Cái này được làm bằng cái hình nộm, được làm bằng mẹ của nó. Bài rock, phiến đá à. Không đi. Huh? Tiếng chị con. What's that? Rồi đang chứ lại từ từ, bình tĩnh. Hình như phải nó chưa cho nó ăn. He deserves a worthier enemy. No, it might get dirty. Đi tiếng chị con à. Bên nào, bên này đúng không? Trên tai phone tôi nghĩ bên này. Chắc con đứa hồi đồ, đứa bé hồi đồ sinh hồi đồ game á. Hình như không phải. Không phải đúng rồi. Ông Francis nè. Ê, ba mẹ kìa. Good. He hasn't seen you. Mình chưa thấy con. Ông ta là ai? A whip. That's what he is. Whip hả? Whip là gì? Tên trộm hả? A whip. That means he's someone bad. Người xấu. I told you about people like him, remember? Tại khi hiến cái gì chúng ta What's không that in his hands? That's a baby. Đứa bé. He must have found it lying next to the road. Tìm thấy ở trên It's đường. so miserable. Thật là khổ sở. Every mole must have heard its cries. Will Nhiều you đứa. take care of it? In his way, he will. Listen, cub. I am sorry. I know there's so much you want to know about the world out there, but for now, we must stay hidden. Ok, Helen. And never trust a man of God. Đừng tin Least người of đồng all Chúa. his compassion, you'll either end up in a monastery or at the gallows. Get down. Easy now, it's just someone little. No need to be afraid. Không phải sợ hết. I'm going to follow him. You go home and wait for me, little cub. Ba mẹ đi theo ông đó làm gì? Về nấu ăn mẹ ơi. Đó đi break. Có một đứa vừa mới xinh đúng không? Như hồi đầu game đó, đứa đầu game ta. Về. Mother? Không phải. Đừng có hù nhá.
À đúng rồi, chỗ nãy nè, nhớ cái hồi đầu game nè. Cái thằng đây, cái thằng. Don't move. We killed the pig thief in Salisbury. We can kill you too. Đúng rồi, cái thằng đầu game. Where's the baby? Did you eat it? Did you eat it? Đứa bé đâu? I don't have the baby. Right. Rất quyển sách. What's this? Give it back. What do you want with this? You can't read. Mày biết đọc. It's back. Trả đây. Leave the boy be, Alfred. He took the baby. I saw him take Mother's cloak. He's the only one around. Who else would have taken it? Đứa duy nhất ở đây nó bị nghi ngờ là lấy đứa trong đứa bé. Chết sói. Khá đây luôn. A monk took it. A monk? Yes, on a horse. Is that true? Được không? Where did he go? He should take us there. Leave him alone. He's just a boy. Để yên chị em cũng What bé is your thôi. name, boy? Tên là gì? Jack, nói thật đi. Jack. Do you live in these woods, Jack? Sống trong rừng không? Then you know this place better than us. Please. I don't know why I left the child. I thought I couldn't take care of him alone, but I cannot leave him to die either. I have to know if he's all right. Will you help us? Tự nhiên để đứa bé lại một mình. Sau đó You're a good lad. rồi lại quay lại. I owe you. If you want your silly book back, you better keep your word. Muốn sách. Muốn có là quyển sách phải được. Cái thằng này sao ngáo vậy? I can risk it. For now, I had no Bây giờ choice. không có lựa chọn. The girl was sobbing, while Đứa bé her đang father khóc. remained tense but quiet. Cha đang bình tĩnh. The boy kept on pushing me, Thằng nhóc đang có đẩy which tôi. confused me greatly. I had never been hated before. Tôi chưa bao giờ bị ghét hả? If I had any plans of getting away, it would be like hunting deer. Nó kế hoạch để thấy. I Tôi had phải to stay sharp until the others forgot to be. lên kế hoạch để trốn. Ok, bản đồ này. Sao không di chuyển được? Cái gì đó nè, đi theo danh tuyết của thầy tu. The monk had crossed a small stream, or he had followed its course north, Ông thầy which tu would đi have qua led him sông mà. towards the next village. Either tới way, ngôi, the tracks ended at a riverbed as evening was fast approaching. Đi đến một ngôi làng. The big man looked at me. Which way, boy? He asked. But I could only guess. Đang đi đến một ngôi làng. Coi lại. Bây giờ mình đi qua cái dòng sông này, một là ổng đi vào rừng, hai là ổng đi hướng này à. Này đi hướng này chứ hả? Hồi đấy. The stream led us to a more convenient crossing. Here, one could easily pass without getting drenched in icy water. Ok. Suddenly, the boy called out. He had spotted something on the other bank. A set of fresh hoof prints. He laughed triumphantly as our eyes locked. Vẫn đi theo dòng sông đúng nè. Cái thằng bé đi hướng dấu vết nè. Đi left rồi, anh ta cười như điên. Ok, đồng ý. So, we crossed the river. The boy cheerfully mocking my skills as a tracker. Thằng bé chế nhạo khả năng chưa tìm dấu vết của mình. Thằng bố leo. Đi tới đây nè, ông đi tới đây nè, sao đi tới... Ok. Hồi nãy chọn cái này cũng được á. What is it? Nhiều sương mù ấy. He got us lost. Did you? Papa, I'm tired. Bố ơi, bố mệt.
Quá, ai That's bị all lag right. rồi. Come on, up on my shoulders you go. No, I'm too heavy, and you're too tired anyway. I will remain steadfast. À, đó một quyết You định should đúng. all get some rest. Con nên nghỉ đi. Alfred, stay here with them while I take a look ahead. Ở yên đây khi mà đi. No, don't go. Đừng đi. I won't be far, dear. Không bị xa đâu. Besides, you can do me a favour while I'm gone. Have an eye on the lads and make sure they get some sleep, all right? All right. Oh. See? You are steadfast. I won't be long. Bây giờ ông đi bố đi. Đi vào dò mò phía trước. You stay where I can see you while my sister rests. Ở yên đó. And no tricks. Ai đang lưu này? Đang lưu vừa lưu. Đó. Eh? I knew it. There is no monk. You just want to rob us. But it's mine. It's not. You're a beast. You don't even know what it is. The Lord and King of all France, Charles the Great, has spent 7 long years fighting in Spain. He has conquered the highlands and the plain. Before him, not a single fort remains. What are you rambling on about? It's from the book. How do you know this? You're an animal. Sao biết mày con vật mà. Mày không biết đọc à? Mày không biết đọc à? Can't you read? Hey, you see that? Over there in the fog. Có thấy cái gì không? There is something there. Có cái gì đó. Thấy cái gì hiện ra nè. Có gì đâu. Con hươu à? What is it? A deer. It broke through the ice and died. Ngã xuống sông. Children! Bà mẹ nè. Martha, wake up, dear. Martha. Who's she? We met in the forest. I'm Jack's mother. Tôi là mẹ của Jack. Come here, Jack. Did you find him? Yes, dear, we did. The baby is safe. Tôi biết an toàn. The monk brought it to a small cell not far from here. But we won't go there now. Ellen offered us shelter for tonight. I have. Follow me. Bà mẹ yêu kêu là về lại cái hang để nghỉ. Rồi đứa bé thì an toàn. If I'd known you lived this close, my Agnes might have been safe. Nếu biết cô sống ở đây thì vợ tôi đã còn sống. When a woman is bleeding inside, it either stops or it doesn't. Khi phụ nữ bị chảy máu phía All trong you một can lần do gần is hay keep không, her warm. chỉ phải giữ And cô you ấm. did that. I'm sorry, but the living must take care of the living. Người sống phải trong lo cho người Jack, sống. give the children some soup, will you? Lấy cho những biết vẽ ít súp được không Jack? Will you be able to get work soon? Hard to say. Anh sẽ làm People việc lại don't được không? usually hire a new master builder in winter. Too cold for stirring the water. Sometimes you Thank get you, lucky, Jack. but not this year. Some time ago I had work in Exeter. They offered me the post of builder for the Castellan to keep the walls and defences in shape. Shape. It would have kept me busy for the rest of my life. We would have lived like bishops. Ông này trước kia là một thợ xây đúng không? Được yêu cầu là một công việc xây một cái thành nhưng mà từ chối à? What happened? Không I refused. từ chối nè, đó. All I cared about was working on a cathedral again. I was a fool. Con tình ngốc. You Tâm. do better than to build churches. Well, I worked on one once. That was good. Thánh đường. I won't ramble on now. But if you ask Martha, she'll tell you everything about it. What's a cathedral? Hỏi đây về thánh đường. It's a big house for people to pray. Một cái nhà lớn mà mọi người They đến go vào there để to cầu rob nguyện. each other? Họ đều ở đó cướp nhau không? They don't pray on each other. They don't pray. They talk to God. Họ nói chuyện với It's Chúa. a place of worship. Họ nói tụng And a thờ. home for priests and monks. Ngôi nhà của thầy tu và tu sĩ.
You know, a man like you should not beat himself so hard. Không đừng, anh đừng. No, there is no excuse for leaving my baby son behind. Women die in labor. Men abandon their children all the time. It is rare that they return. Is that what happened to you and your son? No, that is an altogether different story. One I haven't even told Jack yet. Ông bố. All I can say is, I raised him alone in this cave. Nuôi dạy một Outside lần the trong. town law. Just us and the forest. How do you get by? We hunt, we gather. Chúng ta It works well enough for us two to bắt hái lượm survive. để sống. Hai mẹ con bắt hái We lượm để sống. almost would have had meat today too. But it started to rot before we could cure it. What? Have you not told me yet? Oh, just some old tale. Like Tristan and Aesop? Just an issue. A bit, but not quite. Come on, eat up. Ăn đi. Jack, didn't I tell you to give our guests food? Well? Bây giờ phải đưa súp cho ông Alfred. Ông Tom. Ăn đi ngại. Eat well, children. You need your strength. And so do you, Master Builder. Master Builder, chủ xây. Go on, tuck in. I will. Thank you. Ăn uống no nữa là mai còn nhiệm vụ giải cứu cái đứa bé They're không? asleep now. So, what is it? Hai người này đưa em gì đây? I told you that the monk had taken the baby to a small cell nearby. It's true, but I advise you to stay away from there. Khuyên anh hãy nên tránh xe Why? lên đó. Tại sao? Because you abandoned it. That counts as murder. Anh bỏ rơi nó. Then I have to steal him. I have to own up to what I've done. I have to take back my son. Think for a moment. You have been out of work since summer. A baby needs a lot of care, more than your other children. How will you feed him? But what am I to do then? Live like you? I don't know a thing about hunting. I'm a mason. Even in a castle I'm more at home than here. Leave the baby with the monks. He'd be warm and fed. You wouldn't have to carry him while you look for work. And when you do find something, you can come back and fetch him. I don't know. Since Agnes died, I don't know anything anymore. You're a good man, Tom Builder. You're kind and gentle and Mẹ strong. khuyên là hãy bỏ đứa You bé will ở do lại. the right thing. Vì là sợ You không có also đồ don't ăn have nuôi. to go through this alone, you know. Jack and I will have to leave this place soon. Jack. The winter is too cruel and we might not survive if we stay. Mẹ với thằng bé này We cũng could phải đi nè. all travel Vì lạnh quá. together. Chúng ta đi cùng nhau. I don't know. I have my hands full with my children already. I can help you take care of them. But- If you promise to teach my son how to get along in the world of men. Muốn đứa bé hòa nhập thế giới, cần ông này We để may dạy be cho strangers now, but we would be at each other's side, hết luôn. helping out however we can. Ok. The living must take care of the living. Vậy sống vậy chăm sóc cho cuộc Yes. sống. Anh đừng bé nghe hết. Để nó còn mở mắt kìa. That night I dreamed of a strange world. Tối đó tôi mơ về một One thế of giới kỳ knights lạ. and monks preying upon each other in a Hiệp sĩ big dark và thầy cave. tu. There were small castles, dead deer, and a giant called Tom. Có một In that dream I was con happy. hươu chết và một người khổng I lồ tightly to. held my mother's hand, watching the kind tay giant tôi. and learning his mysterious ways. Nhìn người khổng lồ to lớn. Ok, nhiều thứ xảy ra quá. Tức là không biết có nên giải cứu đứa bé không, là chọn cách rời đi hay là bây giờ một là rời đi nè. Tức là câu chuyện là ông Jack đúng không, với người mẹ sống trong khu rừng và gặp được cái gia đình hồi đầu game á, có một người mẹ sinh con nhưng mà chết khi sinh con, thì hai người này gọi là gặp nhau và quyết định là sẽ rời khỏi khu rừng với nhau, còn để lại đứa bé cho cái thầy tu nuôi dưỡng. Rồi, ok.
Thì bây giờ đến cái vùng có người hả? Thuyết âm mưu. Vậy tập 3 này, tập 3 là Bishop. Ngôi đền của ông. Ê, quay lại với nhân vật ông Philip này. Bây giờ mình vẫn để tìm cách gọi là ngăn chiến tranh. My brother is as stubborn as you are sometimes. But I trust him. The bishop has to see this letter. Ok, phải đưa cho ông Bishop cái lá thư này để ngăn chiến tranh đó. Mày vào đây. Who am I to approach the bishop at dusk like a thief? À, chưa vào được, bây giờ là chưa vào được. Oh, why? Rồi, I trust Francis. He knows about these things. tôi xin Francis. How can I help you? Tôi giúp gì được cho anh? Tôi muốn gặp Bishop. I have come to see the bishop. Bishop là Who may I tell the bishop is visiting? tôi nói ai đang tham gia, đang đến thăm. Tôi là Philip của Wine. I am Philip of Gwynedd. And what may I tell Bishop Walerin is the reason for your visit? Tôi thì nói ông giám mục. The bishop insists that I ask. Lý do là gì? Nói lý do luôn đi, tự nhanh. I carry a letter that proves there will be a war. A war, chiến tranh. Yes, but the bishop may be able to stop it. It is urgent then. I will let the bishop know that you are here. Please, wait here a short while. À, đợi một chút. Rồi thì báo giám mục. Cho đi tham quan cái gì hả? If I can face our Lord, then why would I be afraid to face my bishop? If I can face our Lord, then why would the bishop see me? St. John's Chapel is smaller than this side building. Cỡ gì giám mục phải coi à? I may lead only a small cell, but that does not mean my matters are of less importance. Không chưa? Did I not tell you to wait? Oh. Come in. The bishop will see you now. Rồi, xong rồi nè. Rồi, gặp giám mục nè. The bishop. Ủa, bắt nhìn chăng thế. Philip of Gwynedd. Philip of Gwynedd. The Right Reverend Bishop Walerin by God. Please, giám mục sit Walerin. down. Thank you, Right Reverend. Tôi nghĩ nó chết này. Please, call me Walerin. Walerin. It seems you were a little impatient. But of course, there is nothing wrong with eagerness. I hear you've done good work at that little cell in the forest. I'm surprised you know about it. As bishop, I am the ex officio abbot of Kingsbridge. So, well, God has blessed. I wish God would confer similar blessings on. Timothy said you were talking about a war. Oh, Bartholomew of Shiring. Do you know him well? As bishop, I am much involved in politics. Though, of course, the church can never be involved enough. Bartholomew is a stubborn... He is opposed to any suggestions from me, and I am his bishop. I heard the same about the Earl of Gloucester. How do you know of this? Ah, your brother Francis is working for Earl Robert of Gloucester.
À, phải nói dối đúng không? Phải kêu ông kia phải nói dối đúng không? Phải nói dối thôi. Excuse me. No, I heard at a guest house on my way to Kingsbridge. Unfortunately, I rarely see my brother. À, không thấy được ông Francis. You nói dối both này. must be very busy indeed. You mentioned a war. Tell me, Philip, why are you here? Was I wrong to come to you, my bishop? Tôi có sai là phải đến đây không? Maybe I should have taken the letter to the sheriff of Shiring. Tôi đưa lá thư một nơi khác. Eustace is ungodly, arrogant, grasping and corrupt. So are all sheriffs. Philip, how did you get this letter? Ông có lá thư như thế nào? Không nhắc tới Francis. I found it among Prior James's documents in Kingsbridge. À, tìm thấy ở I'm Kingsbridge. staying there for a few days. Tôi đã về ngay. Prior James. Nên chữ James. May he rest in peace. Did he not order everything to be burned? Ông ấy đã yêu cầu mọi thứ đốt cháy thôi mà. You know about this? Ông biết Sub-Prior Remigius mentioned it once. À, ông Remigius. I asked them not to burn James's books. The brothers agreed. Tôi đã yêu cầu không được đốt. And there you found the letter. Okay. Yeah. Phím nhiều quá đấy. Timothy, leave us. Timothy đi ra ngoài. And did you find anything else? Thấy bất kỳ gì khác không? No, just the Chỉ letter. lá thư thôi. The messenger carrying it had an accident and Người đưa died thư near đã Kingsbridge. gặp tai nạn và chết ở gần Cambridge. Oh, God thunders wondrously with his voice. he does great things that we cannot. The book of Job. But this is not the work of God, but of Earl Bartholomew. You are truly the man I have heard so much. I will call on friends of mine. You did a brave thing for our church, Brother Philip. You will go back to Kingsbridge Priory now and forget about the sheriff. Phải trở lại Cambridge nữa. I will. À rồi, giờ sẽ trở lại Cambridge. And don't. Đừng nói tới bất kỳ ai. Rồi, ok. Rồi, ok, xong. Thì hy vọng sẽ ngăn được chiến tranh. Dân chúng không phải thành. Đi tham quan tiếng vậy. Đang lưu này. Such a grand palace. Such a... Rồi về, nó cho tham quan. Yeah. Đi về Cambridge. Cầu vua. We should leave. À, phải cho con ngựa nó ăn đã. I'd better feed her before we leave. Ăn dây. Đâu gì đâu ăn. Yes, but I'm not going on foot. À, có rơm trong cái chuồng ngựa với có rơm. My pony should be fed. Do I just take some hay? My pony needs to be fed. Okay. Biết quét không cơ, hơi ẩm nè. Okay. Here. You're still hungry, aren't you? Đói hả? Được rồi. Vẫn đói hả? I'd better feed her before we leave. The bishop might be watching. I'd better stay on the path. Cái này tôi nhanh không nhờ, mình đi chậm quá.
Sunset. Soon it will be night. God will be my light. Sớm thôi trời sẽ tối, Chúa sẽ là ánh sáng của tôi. And God said, let there be lights in the firmament of the... Okay. I already took some hay. Better leave the rest here. À, không cho lấy nữa, nó đi. Đi nữa. We should leave. Rồi. I'd better leave. I shouldn't push my luck. We will find you something to eat on the way, old girl. Ủa trái ăn vừa trái ăn đi sao kêu chưa ăn này. Cái hang qua là cái hang này. Did you pack enough food? I don't want you to starve, Alfred. You mean those rock hard nuts? Yeah, I took some. Anyone seen Martha? She said she had to piss. All right. I'll go get her. Ok. Bị đi nè, khởi hành nè. You're a mason too, right? Oh, là mason. Uh-huh. So, what have you built so far? I'm sure Jack would love to hear about your work. Houses. Ông đang có thợ xây nè, ông xây nhà nè. I mostly carve rocks. I haven't built much yet. That must be hard work. Ai để biết đi vệ sinh từ. Bé đi vệ sinh. Ủa đi chơi đi đâu? Tell me, how are you getting along? Fine. You know, you don't have to be afraid of me. I'm not afraid. No, I won't abandon him. We are fighting side... I think I'll go and look for Tom. Rồi sao? Chắc phải vào con bé kia. Bé đi vệ sinh đúng không? Không đang ngồi mình. Khóc. Mất miệng. They're looking for you. I don't want to leave. It's so dangerous out there. I don't want to get robbed again. I have a great shot. I've got a slingshot. Rồi cái dây néo, cái slingshot là cái gì nhỉ? You could teach me how to use it. Maybe you can teach me how to use it. I will. Anh chị em. Papa usually protects me. But he can't always be around. Mai thay đổi thằng chắc nhảy sẵn cái slingshot. I will be around. I will always be around. I will always be around. That's not your job. You should look after yourself and your mother first. And I want to stay here where it's safe. Anh muốn đi ra ngoài thì sợ bị thầy đưa em bé cái đường rơm này. This knight is Charles the Great. He will protect you. Charles the Great, cho vĩ đại. Oh. Am I his princess? Tôi là công chúa. You are. Together you are brave and smart and will never give up. All right. Okay. All right. I have to stay steadfast. Thank you, Jack. Martha, where are you? Come on. Đi thôi. We're going on a great quest. On our way, I told Martha the names of my trees. There was the birch, Jerusalem, and the oaks, Alexandria and Byzantium. When I pointed out Rome, she laughed and named an apple tree Southampton. The farther we walked, the merrier she became, christening all the new trees Winchester, Bath, Salisbury, while I grew quieter and quieter. Finally, we arrived at a large road.
This heads towards shiring, Tom said. Họ cánh đồng ha. Rồi hỏi khu rừng ha. Bây giờ nhỏ lớn sống trong rừng mà. By noon, we had reached the edge of town. Đến được thị trấn. Mother gave us some dry prunes to chew while she argued with Tom whether we should head directly to town or past the palace of the so-called bishop. Tom was hopeful to find work at the palace, but Mother seemed uneasy. Sorry. Ông tao không muốn tìm được việc, nhưng mà mẹ nào không thích. Tưởng chứ hả? Đi theo mẹ. Mother seemed happy to head directly into town and avoid the palace. These churchmen are all crooks, she said. But Tom answered with a worried expression on his brow. They might be the only ones willing to hire a mason around here. Mẹ hạnh phúc khi được không phải đến cái nhà thờ. Mẹ không thích mấy người những người thầy tu, những người có tôn giáo hả? Ông Tông ông trả lời rằng những người có tôn giáo có thể là những người sẽ thuê những người thợ xây ở đây. Rồi về cho thị trấn hả? Thuê phòng nghỉ hay gì đó. Shiring was full of people looking for người work. tìm người để công việc. Mother and Tom kept asking around while we rested our feet at the market. Mẹ và Tom. Alfred gave me a look as if he wanted to punch me, but I only stared at the buildings, amazed by the straightness of their walls. Bất ngờ trước những cái đi tìm việc. Tao nó bất ngờ vì những trước giờ sống trong rừng, bây giờ nó mới ra khỏi rừng. Finally, Mother called us over. Rumor had it that the Earl of Shiring was hiring all kinds of people. It was then that I heard a man in a robe say, "That voice, it's her. The witch. She was here 10 years ago." But apart from me, no one took notice. Ấy, bà mẹ bị cho là phù thủy hả? Có một ai nói bà mẹ là phù thủy hả? Ở đây phù thủy bị thiêu sống đúng không? Ok, đến cái lâu đài ha. Sao mẹ được gặp phù thủy 10 năm trước từng ở đây. Lâu đài nhìn bình thường. Ông nào đây? You don't know me. William You're Hamlin. misjudging whatever it is I did. I'm willing to forgive your mistake if you accept my offer now. This is all about family honor to you, isn't it? Perhaps I should tell you about my mother. She was a happy person who loved to laugh and tell Hai người đang cãi stories. nhau. But father made her miserable. Oh, he's not a bad man, but solemn and strict. Are you saying you don't like me? You're so self-centered. You never think about anyone else's feelings. You have no refinement and you can barely read. What were you expecting? One day you will see that you are wrong. Ai đây thì cãi nhau là sao? Cái chuyện phím. Let's hope it's true when the Earl needs us. Yeah, I'm starving. Alfred, keep an eye out. I'll be right back. And boys, try to get along. Bé có hòa hợp nha. Ông này đi tìm việc nè. An eye out for what? Papa wants him to look for things that are broken. Some people don't know they need a mason until you show them. Papa could fix their walls or build a house. One man can build an entire house? Mọi người có thể xây toàn một I nhà want sao? to see. Con muốn Learn xem. what you can, but don't stray too far. Why won't anyone just give me something to eat? Cái thằng Alfred đó cứ lại nhảy hoài à. Bây giờ đi xem phá à. I can't believe the Earl allowed his daughter to refuse him. How scandalous. Well, William Hamley is an idiot. I wouldn't marry him either. She deserves someone better. Đang nói về chuyện cái gì mà Charming girl. đám cưới đám hỏi vậy nè. An arrogant one.
just like her father. Don't see that. It's not arrogance. Worker. It's nobility. You have to be like that if you want people to respect you. I agree. She will do. Hiệp sĩ. Đi ngoài không? Are you knights? We are? Why, you want to be Like you? Tell you what, snatch us some food from the keep, and we might train you. Very good. That should be a valuable first lesson. Dụ dỗ này ăn cắp thức ăn à? House. Mấy giờ rồi nhỉ? Fucking hell. Gặp thằng con này nè. Watch your step, you little twit. Don't mind him, boy. That's just William Hamley. William Hamley. He was hoping for a princess, but all he got was a boot. Cánh hùng với người phụ nữ. What's he doing? Do you think he forgot something? His dignity Biệt chế nhạo hả? Cái thằng này bị chế nhạo hả? Tôi công chúa nhưng mà từ chối hả? Look, you strike me as an honest worker, but we have a right who does all the repairs for us. Then something else, maybe? I heard rumours that there's all kinds of work here. Tôi có tin đồn là ở đây có công việc. Unfortunately, it's not builders we're looking for. Chúng tôi không tìm người xây dựng. Actually, it's quite the opposite. I understand. Thank you for your consideration. Gặp lại ông Walk with me, boy. Không xin được việc. So, have you heard about anyone else who might need a mason? Last summer they were building at the monastery in Shaftesbury. Lên đi chơi, cứ đi dạo xung quanh tí ha. Hiệp sĩ. What is it, boy? What is it, boy? You just want to stand there and stare? All right then. Let's see what you've got. Muốn đứng nhìn thôi à? Are you a knight? Are you a knight? No talking. That'd be cheating. Reckon you'd be as ballsy as your ginger, but my mistake. Another time, perhaps. Cheers, lad. Thì chết bắt trong này. Nói chuyện với ông Tâm ha. Even a fool can see these buildings need work. If the Earl's not worrying about his Thằng ngốc stalls phải and thấy his kitchens, cái nơi này cần được sửa chữa. Còn công việc để làm gì? What do you need work for? It pays. Tiền. Buy shelter and tiền. clothing, and we don't have to starve. Not everyone can live in a forest. Trả tiền thức ăn. No. No. People need to be around people. For that, things have to be set in stone. Like the laws in towns, or rents, or wages. If everyone did whatever they liked, things would get very bad. Ai làm cứ làm điều thích thì mọi thứ sẽ trở nên rất tồi tệ. Mọi người phải làm việc để kiếm sống. Đã không làm việc ở đâu khác được hả? Can't you work somewhere else? Not if we want to eat tonight. Nếu muốn ăn tối nay thì không. You can build castles. You can build castles? Sẽ được cái Well, if I thành. have the money and the people, yes. Nó có người tiền về người. Maybe one. Một ngày đó bác sẽ chỉ cho. They refused you. Well, just because work rarely falls into one's lap, that doesn't mean there is none. I'll give this place a look over while you...
looking for? Phải tìm What are gì? you looking for? Something to convince the Earl that keeping things the way they are won't do for long. Phải đi tìm cách thuyết phục Could be những something small, like mấy người làm washed chúa out đây. mortar or a loose column. Một. I need to see the hole before I can carve the rock. Phải đi chứng minh là cần được sửa chữa. I must keep eye out phải đi tìm những thứ bị hư hỏng hả? Đi rồi, ok. I'm going to talk to some people. House. Worker. Hello, my name is Jack. Xin chào, tên tôi là Jack. Nó không trả lời. Ủa, sao quát bác không? Nhưng này có vẻ gì á? I don't know. This looks good to me. À, có cái giếng bị nè, cái giếng này. Take. Bây giờ quay lại chỗ ông thầy, ông Tâm. Ê. This looks good to me. Không đưa cho ông Tom à. The well is in bad repair. It is? It is? Very good, Jack. Okay. That's one thing the Earl needs to get fixed for sure. Now, see if you can spot any more damage. Even better, keep an ear out for gossip about the Earl. If we can figure out what kind of man he is, we might learn what's important to him. À, đi tìm xem, đi hỏi xem người xung quanh hỏi gì về ông Earl. Để xem ông ấy là người như thế nào, người xung quanh nói gì về ông. Đây là có cái thành vỡ này. Ok, take. Will you be fighting soon? Ông sẽ chiến đấu sớm không? Why are you asking? Sao lại hỏi? All right, let me tell you a secret. Ông kể một bí mật. Ví dụ có gì bí mật được không nhóc? What color is your shite boy? What color is your shite? Nâu. Brown. Nice. Mine's grey, like ash. But that's a secret, isn't it? For my shite's color is neither your nor anyone else's business. So you'd better keep that. Kể chuyện phím. Đi thôi. What a strange boy. Boy, có cái đường đi cho mày nè. Đi được không? Không đi được. Đi được nè. Ủa? À, qua bên này con này. Ở đây luôn. Xuống đây hả? Tôi tưởng đi qua bên này luôn chứ. Đường đi. Bên trên đây này. Qua là báo cho chắc về cái tường thành nè. Ông Tom mới nhận Tom, bắt Tom.
The battlements are broken. I noticed that already. Now, see if you can and tell me if you learn anything about. Tiếp tục nữa. This looks good to me. Come on, bring us something tasty. The keep is right up. Bây giờ phải tôi hiểu rồi, phải đi mang cái gì cho hai này ăn. Rồi để hai người nó bàn chuyện về cái chicken neck, cái đùi gà này, đùi gà cũng này đúng không? Đây. Có một lá thư. Đây có một lá thư. I always out. Một lá thư. Nói chuyện với mấy người này ta đi. Không lành. I found this in the keep's kitchen. Can you teach me how to be a knight now? Shit. Oh no. Oh god. Shit. You can't just steal from the Earl. We were messing with you, lad. Just messing. Put that thing away. Có đi. Let's pretend we didn't see it. Gì vậy? Tự nhiên nó đùa mình. Tụi mình đang cấp vậy tự nhiên nó đùa. Người tôi nghĩ cho thằng chắc năng. Wow, your mother just gave me some nuts. Maybe Alfred wants. Where did you get that? Just eat it. Ăn đi. I can see. Bây giờ kết thân như thế này. I don't know. This looks good to me. Cái này mày hứa hả? Mình nghĩ phải đây lại phải ra ngoài á. Đến nhà ăn thôi. Chỗ này sẽ nhạc nữa. Cái tiếng nhạc nó làm tôi âm u thế nào không? Upstairs lầu ra. Stop right there. Đứng yên đó. I'm sorry, boy. The Lady Aliena won't see any visitors today. Quý cô Aliena không thăm. Lady Aliena? A charming young woman. Một cô rất đẹp. She lives on top of the keep. Sống ở trên. Like a princess? Như một công chúa. Well, no. Không. Although I suppose she would make a splendid queen indeed. Nhưng là có thể là một ngày nữa. For now, she is just the Earl of Shiring's daughter. Con gái của good at her role, if I may say so. Earl of Shiring, chủ Shiring.
I want to see the lady. My, you are just as rude as her previous visitor, aren't you? All want but no manners. Can I see her? May I see her? May I? May I? As No. I said already. At least not she'd rather... Now don't start... Hamley cái hồi nãy nè. Hamley? Yes, Percy Hamley's son, William. Now... Lee. And farewell to you. Thử We coi. have followers all over the south of England. Of course. You're the Earl after all. Là chủ mà. A title doesn't guarantee anything, my son. Danh hiệu trẻ là cái gì kể? I don't understand. Is that why you sent all those letters? We only know what's happening in the south. Tôi không biết gì ở But our Nam, Robert is ở in the west. như ở Together we control the entire southwest. Not all of it. Now, be quiet for a moment. tôi còn suy nghĩ tụi này đang nói về cái vấn đề giữa phương Nam. Gọi là cái gì sữa? You're far for me, I'm far for you. Cái gì vậy là? Mất miệng ra vậy? Tôi báo tin cho mày được coi. Did you know there's a princess living here? Well, I heard the Earl has a daughter, but that's about it. Vậy thôi à? I wonder what people think about the princess. I wonder what... Nói chuyện lũ quốc cơ coi. I wonder what people think about the princess. Tôi hỏi mọi người nghĩ gì về công chúa? There's a princess in that... Have you told Martha yet? Oh, show me. Tối lại. Công chúa đây. À, hỏi con gái của chủ thôi chứ. Con gái của lãnh chúa thôi chứ không phải là chủ. Chứ mà nó là công chúa. My lady? Yes, Matthew. There are two children downstairs, desperately wanting to see Có you. hai đứa trẻ. Children. A rather cheerful little girl and an annoying boy. Hai đứa bé hồi nãy nè. Well, Mà theo với considering Jack that nè. it is my role to tend to my father's guests, I believe I can see them. Your father let you renounce a wedding. I'm sure he wouldn't mind if you declined this as well. But a cheerful little girl. And an... We will get along. Đây. Công chúa đây. Con công... Oh, it's you. Ủa nhận I ra. noticed you and your parents from my window. What can I do for Nhìn you? thấy từ cửa sổ ai biết là nhắn từ cửa sổ. Are you princess? You're quite shy, aren't you? Would you like something to eat? Muốn ăn gì đó? They won't serve food yet. They do what I tell them. I will have Matthew get you some bread. Yes, please. Where's your mother? My mother died. Mẹ chết rồi. Aren't you sad? I was, but that was a long time ago. My brother Richard can't even remember her. My mother's dead too. When did she die? Last week. Chết tuần trước. Oh. Who's that woman with you then? That's my mother. À kể đây nè. That's my mother. And where's your father? Cha. Anh em have có dư với nhau cha. I never had a father. Where did you come from then? Nhắm đến từ đâu? From my mother. Mình đến từ mẹ tôi. All young things come from their mothers. What have fathers got to do with it? I think you should have a word with your mother.
Mẹ tôi thằng này nó không biết là cha sinh mẹ đẻ. Ok. Từ thành game khám phá bí ẩn như thành game gì rồi. Have you ever been up this high before? Em được trên lên keo chưa? No. Wow. All the people look so small. Like little mice. Những người khác nhìn như con chuột You nhỏ must be nhỏ up quá. here every day. I used to, but nowadays I try to hold myself back. Trước kia từ lần đây nhưng giờ Why? là We are about to make some great enemies. chúng ta sẽ có chuẩn bị có chiến tranh. If our first assault fails, they may want to lay siege to our castle, so I will have to get used to staying up here for a Nếu long mà while. chiến tranh thì tôi phải ở trên này. I suppose this view will bore me soon enough. And you're sharing it with... I don't think that I'll ever get bored. Come on, Matthew will take you to your... Ta sẽ phải suck. How did it go? Oh, she was so... Don't you agree, Jack? Lưu nè. Quay lại kể với ông bố ông Tom ha. Thật sự. Thấy rồi, tôi thấy rồi. Đây. Giờ mới để ý. Để kể cho ông Tom nghe. Lady Aliena is expecting an attack. Công chúa công nương đang chuẩn bị một cuộc tấn công. So the Earl is planning to go to battle. That's very helpful. Now, see if you can. Ok, Tom sẽ đứng đây nhỉ. There is a wall with... If that's true, you have a very... Well, that should do for now. Ok, xong nè. Vỗ vai. You did a very good job, son. Làm nhỏ lắm, làm tốt lắm trai. Now, come along. You deserve to see if it works. Bây giờ Look, I'd like to give you work, but we don't need you. I just hope you're not expecting a siege soon. Tôi hy vọng không mong chờ một cuộc tấn công. Why do you say that? Your defences are in bad repair. Be specific, man. The mortar in your walls has come away in places. This leaves an opening for a crowbar, and once there's a hole, it's easy to pull the entire Cái thành wall đang bị down. yếu, bây giờ tấn công một cái là cả tòa thành sẽ thể sập. Yeah, the keep has an undercroft with a wooden door. If I were attacking the keep, I'd go through that door and start a fire in the stores. And if you were the Earl, how would you prevent it? Nếu là nếu chủ A pile of stone ready shaped and a supply of sand and lime for mortar. And a mason standing by ready to block up that doorway in times of danger. Matthew, may I have a word with you? Rồi, thuyết phục được rồi đi. Well, we have a home. Chúng ta có nhà, thì bây giờ là vậy. You know, this is all thanks to your son. Tất cả nhờ ơn. What did he do? He did what you were supposed to do. He kept an eye and an ear out, and finally helped me convince the Earl. Grab your things, everyone, and follow me. Chủ công. It's time we put a roof over our heads. And thus Tom Builder had finally found work. Đó là Tom Builder đã cuối cùng đã tìm được công việc. Did we know then that it wouldn't last for long? Như thế chúng ta biết nó sẽ không kéo dài lâu. Ok. 1, 2, 3, 4 một chapter nữa. Chapter 4. Ngoài là ông Philip đúng không? Đây bây giờ quay lại bầu chọn này. It's good you sent your brother to tell your flock in St. John's about your nomination. If you'd gone yourself, they might not have let you leave again. There is a good chance I will return to St. John's after the election today. Why so pessimistic? Many of the brothers still want Remigius to become prior. Philip. Philip. Yes? There was an incident with
one of our novices. Có một sự cố với những người học việc. What kind of incident? Cố gì? Remigius caned him. He was bleeding all over. He could barely walk, but walk he did. We called out for him, but he did not turn around. He never looked back. He ran away? Anh ta trốn hả? He's not the first. And it wasn't the first time Brother Marcus was punished either. Brother Marcus? Brother Marcus? Yes, he stole my keys and food. You reported him to Remigius. Anh báo cho Remigius. À, cái thằng Remigius. He is practically a child. Remigius really goes too far. Ông Remigius trừng phạt cái thằng trộm, nhưng mà làm đau quá, thằng chạy trốn. Last year he hit a novice. The poor soul became deaf in one ear. Ủa, Tell me, Philip, what will be the first thing that you do when you're elected? Ông đang hỏi là nếu mà trở thành thắng cuộc bầu cử, thằng Philip sẽ làm gì? We must chúng ta sửa chữa lại thánh đường. We will repair the cathedral. It's about time. Long overdue. If only we weren't in debt. How would we pay for the repairs? Chúng ta đang nợ, sao sửa chữa được? You cannot go in there. What was that? Tiếng gì đó? Tiếng ngựa hả? Who are these people? Hey! Rồi bị tấn công rồi. What is going on out there? Soldiers? Did they start a war again? Those fools. Philip! It's Francis. They have Francis. À, bắt ông Francis. Francis. Vào đây. Francis đâu? Ông Francis đâu? Ông Francis đâu? They said they're looking for someone. They were questioning some of our... À, báo cho ông vua, báo cho ông Bishop giờ ông tấn công nè. Rồi bắt ông Francis đúng không? What is happening here? Return to your brothers. We'll question you soon enough. À, đang tra khảo. What is this? It's an invasion. That's what it... Đi tìm ông Francis, phải đi tìm ông Francis. À, cái tăng con nãy nè. What's your name? Ông là tên người là gì? It would be easier for us all if you just came with us. What about the child? Is it yours? Của ngươi à? Francis. Like it or not, you'll be coming with us. We were looking for you. What are you doing here? And who is that? I found him. Tìm thấy in the woods. Trong rừng. Hey! Hey! We fed him goat's milk in St. John's. Đã uống sữa về. Johnny Eightpence did. He says he misses you. Ông ấy nhớ à, ông Johnny, có một ông Johnny nào đó nó cho biết uống sữa. Hey, gì mày? Philip, you must not tell these men my name. Không được nói ra tên. My Lord Robert of Gloucester believes me to be in Winchester. My Lord really. À, không được nói ra tên. I gave the letter to the bishop. He said he'd help. The letter, nhưng mà. May God have mercy on us. I was wrong. I was wrong to send you. What is it? These men are with the bishop. He is here in Kingsbury. À, ông Bishop đang ở đây. The bishop is here? Hey, you two. You should listen when you're spoken to. Who are you? And what about the child?
Did you make it? Did you two do it and make a little baby? Hai mày nữa. By God, you look so funny. Oh, come on, let me hold you. A name for both of your names. Come on, you two. Give us something we can work with. The child is under my protection. Oh, is it now? Good for you, monk. What's your name? Philip. And don't pretend you can't talk, because I'm sick of listening to you. I am Philip of Gwynedd. Philip of Gwynedd. Thằng này muốn bắt đứa trẻ đi hả? It's him we're looking for, not the other one. À, tiền ông này, tiền Philip. Monks, they all look alike. We were looking for you. Bishop Wailerun wants to see you. À, ông Bishop giám mục. À. We found him. He's here. I found the monk. Tưởng tiền ông Francis chứ. Go on, monk. We'll all keep... You will be safe. Don't let the bishop wait. Ông giám mục không đi. Go ahead. That's him. That's the monk. Tell the bishop. I thought he would at least be taller than me. What is going on here, Philip? I don't know. He's expecting you. Ai ông giám mục đây? Philip. There you are. The Right Reverend Bishop Wailerun. Philip and I are... You were looking for me, my bishop? Giám mục ông đi tìm tôi sao? I was. Remigius, Philip does look distressed, does he not? Philip nhìn có vẻ lo âu, đúng không? Yes. Tell me, what is on... Có binh lính đây. Soldiers have invaded the priory. Nên chiếm lấy nơi này. Invaded? Oh, of course. I have gotten too used to the presence of knights and nobles. Ông này có quyền sử dụng hiệp sĩ. The reason why these men are outside right now lý do những người này ở ngoài bây giờ is your letter, Philip. As I suspected, it did convince my allies to go against the Earl of Shiring. These allies of mine insisted that their knight should accompany me along with their son, and very soon they will ride against the Earl. Ông này muốn chiến tranh. I understand, my bishop. Tôi hiểu. Philip, I have the feeling that there is a storm rising. Tôi bị có một con bão đến. Right here. And in the eye of that storm stands one man. Ở trong con bão có một con đứa người. You. Around you, things begin moving, don't they? Yes. But there is one important thing you have kept. There is? My bishop? Bishop. Anh ấy giấu một chuyện từ tôi. You did not mention that you, Philip, were nominated to be prior of Kingsbridge. The brothers here will elect their new prior today, will they not? The election will take place in a few hours, my bishop. Không thể nói đến là người để được. We need a strong prior. James was my friend, but a strong prior he was not. Người lãnh đạo. We are in agreement on these matters, are we not, Remigius? Of course, Right Reverend. Ai muốn bầu cử lại hả? Bishop and I agreed you should have this. Okay. Very well. Now, when your distinguished guests arrive, what will be the subject of your first sermon as the new prior of Kingsbury?
I think what I would talk about is... I beg your forgiveness, but I do not understand. Most of your brothers agree with me on this matter. Remigius has talked to them. They will vote for you. I've talked to you. Họ sẽ bầu chị tử As cho mày. will I. And I will support you in your duties in my role as sub-prior. Ông này như vẫn định cho giữ trong này làm người đứng đầu. Wonderfully. My bishop? Philip of Gwynedd. You will be the new prior. Nó sẽ là người đứng đầu mới của Kinbridge. In humbleness, I stand before you, most humbled by your trust and humbled by the great tasks ahead of us. We must restore Kingsbridge to do justice to the glory of God and to the desperate and the hopeless everywhere đây thôi ha mọi người. hear our bells. They Đợi shall ông nghe see xong cái lời kinh này, towering cathedral, our great church, lời giảng hôm nay là tôi nghĩ a guiding light, but first and foremost, through our actions and our faith, we ourselves shall make such a light. A light to the lost, the hurt, and the suffering on their path to God. The Earl of Shiring is not in attendance, it seems. He is not. Shameful. He's busy preparing his siege on Winchester. I trust he does not know we are about to foil his plans, Percy. Answer the bishop, my husband. No, he does not expect us, not at all. My men are ready. Người chúng ta sẵn sàng. So is our son. Sớm là con trai chúng ta. Excellent. Xuất sắc. Ông Mui này, có Mui nè. Ông muốn làm phản. Mấy người này muốn chiến tranh. There you are. Okay. What's the matter? Sao thế Linh? Did I have a father? Con có cha chứ? What happened to him? Chị sẽ đem cha con. He died before you were born. Chết chỉ khi sinh ra. How could he be my father? If he... Babies grow from a seed. The seed comes out of a man's prick and is planted in a woman's cunny. Then the seed grows into a baby in her belly, and when it's ready, it comes out. Okay. Why did you never tell me about father? I mean, Sao không I kể với needed cha? you to be older. Phải lớn hơn mới kể. Trust me, once the time is right, I will tell you everything. I promise. what was my father's name? Tên cha con là gì? The Jack. same as you. They called him Jack Sherberg. Gọi là Jack So, Shepherd. if there's another Jack, I can tell people that I'm Jack Jackson. You can. People don't always call you what you want them to. But you can try. What is that? Rồi tới nè. Nhanh gì? Jack, find the others. Then hide and don't come out till I tell you. Ê. Cái thằng Sở Khanh kìa. Ok. Rồi. Hay quá, chuyện hay quá. Mình tấn công nè. Rồi. Cùng không tới đây thôi nha mọi người. Tôi nghĩ từ. Không tới đây thôi. Tạm biệt mọi người, tôi nghĩ nhá. Tôi bận quá, tôi phải việc khác nữa, học bài nữa. Mày. Thứ nhất là lên trường thi. Oh, there are at least 200 of them at the river.